Di jela jerim dimba dela ya meglo ganji nilop ne arshe bilam shugyo. The students of McLeod Day School will present a wall building dance of Tibet.
Zirim geba de la ya penden sikyong chone kasha gi sungshe nangyo. I would like to request Honorable Sikyong to deliver Kashak's statement. 몰로간지기 로마소담 표주 김대기 개랍수 다른 교도의 대회기 아니 탑들 저리 야구시단나 샬 하버도 멜로간지기 이밀로 업제기 로만졸리아 네타완의 도시의 신슈아임 진호 권수장군 shum부초라 노벨 시대 생다 뮤시 강내 롱어스 소숨 콜베 투젠들 뱀이 디치니 겸내다 라나메베 우티 진호 권수장군 계획 홍보 탐지 켄지 쓰고 shum부초라 고숨 구자 푸베 돈에 denshi tar chebeb nawe kyaga chozo tumi jamyan sri namjela da chozo tumi Sujit Kumar la ani ladagi hill council ki chairperson Tashkent zela da ani chozo tumi pemi dizu ki jezo le su namba pöden gyabyor chegen shungeri yong shije pemi yong jela 가조용한 뒤쟁이 참지시고요. 잠링도 냐다 체베 생다디 권수장군 춘부초를 뮤시 제반니 공부 강의기 표현 된다 셋업체 토다 파르숨도 제메시베 탈름 균종 나와다 계지 전용 dom지다 로아미 톱당기 내든 콜레 코류기 내든테 계센 댄싱 시경 양배 공수 도난 제발라 Nobel 시대 생다 초중기 문진 최대 슈베 천재직인 먹주구 드럽감에 랍절랑데 드럽 열집어디 주묘당 시대 잠린 시도 유튜브에 간주 레멘다 레멘테 레와겨번나신 용투기 매베 진호 권수장군 친구 초기 깨양기 공반남 로아 미치용라 무투 게 고개 친구 차요바 원세인 시대 셰바니 축주 매베 시와다 전지 매베 대화라 고와인신 잠린 시대 용엔 로미 지용기 되든디 루발라 진호 권수장군 친구 초기 뒤따동 잠재 담가 보신 여바때 대양 로미남기 미리다 출루 계급기관의 리수 쭈벌 멤버 지규기 도시 송대 잠재다 닝지 샴페인소 로미 군협 상주기 린탕 양야게 동고베 구대 제징 낭추기 토네 대대발 숭추 쪼급수 랑든 룹나 장주기 셈당 셴든 룹나 장주기 셈 쳇디당 세럽 생활 대기 룹을 장주기 셈류 대당당 셈 기버되나 chanjuji sem she kalop sungchu kapsu yang sunglen zeshin mase gongnan shundu ne tabar nindar chanjuji sem dang tongni gi tawa tabshe sungje nyamshe gi tidu zeshin yebe zamlin shiden damnga gi zu zinjin nyamsu sheba shenla domkeba konsu gyamgun chungbu chwale habashik jikden dir nyedo me derden ngazu miring orine gozude 진홍 권수장군 중부초 지된 군병기 랍자르 징징당 냠렌 제투버이나 김장당 미대 지조 로미 시킴 콜란 디체수 시대 개겐도 도시 유주당 슈쇼 제네 나주기 그조 실월 페뉴 메도 중화 덴투규 태존메라 베든 덴다세월 베바 땡겐기 미리글 츠나 고부초기 담가 니다니 간솔 닝덥다 로보 폐기기 맨쇼도 증거신 간수 투진디 순지 거든 오마야 디 대리 냠지 개소수 잠린 조아미 탑당기 작담 템베치에데 밀로 든주 든시 코베 게지 조아미 탑당기 니몰 순지 슈기 요나 조아미 랭게기 탑당 남
센트로 대시기 내당 잠린 총선 망볼 캡유베 계급당 왕진배 꾸주워도 뇌체용행 용라 동심 냠게당 로미 톱당 최행 전len체행 지거남라 제수이랑 슈유 잠린 로미 토담기 작담기 된전 당보로 라완당 잔염 제든 낭 여징 덤바 상계 좀 된데기 강 셴완 탐제 동해대 라완 탐제 대화인 셰당 지게도 나기 촘수 나니 나기 고인기 셴다 수시 gond도 귤 나니 나기 고인규 세신 드네시 귤베캅라 된단 슈 차과 대화 덴도톱징 토리인가와 년기나난 bar 냥에나난 동메줄 칭화 쥐어봐 년도뽕와 동엔 꾸네 스타르 냥엔데 니 녀월줄 셰당 계수 신부 시벨레 쭈바 매진 세메발 라완 투니 쭈버쇼 제 라완기 린당 땡연징 델레 도데 랑기 삼롤 셴기 칼로규와당 랑기 자주 셴기 태주오도 수대 라완 라세 미세닝보 수줍당 셴뱅기 자와주베 시자 매바차기유 낭베 따줍낭 로 미점도 마세 남케 태도베 심진 탐제기 유라 상계기 고반토베 누버 직송수 덴버 되징 낭반남기 균둔 깜드 낭도앙 심진 탐제 잔냠기 권에 잠바당 닝지 ngawa 땅용제 체면시 면대 자유도 송유라 상계 좀된 대기 녜 템발라 릭미조 르미조 라바조 셰송데 도와당 셴바 냐바 함겐소 릭 멤버 지원남양 게론 파메 코르도 뒤데 잔냠기 톱당 고병 공바 야친 셰유 다데처 게지 로미 톱당기 셔짐람 멘투 민당 고켄기 계급 칭예지 연왕 장용 메리당 냠타 미들라 냐는 당서기 내수 균체 매버 연구유 벌써되면 바르숨도 개숑기 로미 톱당라 지면 도그르 동베 내수 균체 매버 중심에 더 러시아 권의 송 중화미리 직둔 뉴줍기 두시당 벽유 낭된 개나진 야게 캐베기 시주원에 표준남 땡자 럽저 뎁주기 벽이 기 럽종당 꾸주 각dom제 규 미릭 직당 릭슌 직 추루 직 게직 시주 개베 매베 권에 벼밀 쟁겔 락터 제시머니 벼미리기 오 균진토 로주스 자만요의 연습 첨부시 임바당 마오쩌둥기 벼낭 오고 랭구 중나 장능기 고급 토규 강구 제바따르 야나키 다동 대답에 3초 증기 연마도 개경기 네버블라 70센덴 제베토네 게지 팀수단 튼신 미릭 튼지당 계급 땡링라 펜베 등을 포뱅기 삼수 땡고바 개첨부인 벌써 용수 벌써 큰 용수 야나기 마쇼 딕주당 시숑기 딕주 림바 슉실 여미토 댕상 시림 땅기 딕주 야게레 마쇼 총미 퍼두당 종셉카게 고티 용조 마쇼 소미 규르데 랭겐소 카젤로 오고당 땡링 순겹기 갱구르 제여바 마세 시균 체베 종셉도 자두 레든 루카 남기 대웬 돌람 드로스 렉주당 승의 루닝 싸메 검수 시루 규주 세베 레든 체시데베 권에 빼심바당 시림 망초 누릅 제베 참이 진기 진경 제심바 빼나 총은 신진도 치료니동 죽지내니동 접게버 참이 도담 체겐 레지 티 게당 지시당 동게 땅유 콩 뷰리서구도 레지 티숨 가자 티숨당 동시 땅도바당 딜로르 딜종 빼가르 유소르 종존 24숨당 미마 직지 십격 유여바 남 점이 응업주리 예고 체대 자병 응업중 응업된다 저시바 니게 개주
당랑바 게다 10주네 다시르 제신바다 자변기 소수 자미난기 미당 사자 ngobo 된다 내주지 땡디 균은식이 요제 자도 대카르 버랑종종 세베낭 자미진기 레시 뉴덴 소레 총수 직수기 오돈 담제 김상 안에 중앙파르기 미망당 자주 야숑기 레제 남는 루베 송제 김상 세베 직수리 쭉두바 대소로 땡리 송겹당 이야기 구대 세베 겐구르체데 로터 총소당 유소 종 서쿠 정직이 림바소수 장제 응원투 송제 김상 세로한 뎀루기 무이기 자가당 대다기 주구 톨업도 육주당 레제도 주규급수 앙토 파르마트스 쇠돌라 다왕고마 야숑기 에시의 민보 통규 숨주삼라 미괴 진rum 장수 체매 때내식 하서 죽준 줍대 내가 전국 수수 나도바 대 촉점 군도 주베 하송님이 CCTV 카메라다 모타 제주 facial recognition 콜레 촉도 말라 GPS 시계체외 범위 릭제 DNA 듀레 자미진기 진경 속의 정리기 내주냐 소라 겹콩 템보당 정리 시원 결주 디지털 dictatorship 라 누방가메 튕규 되면서 야나도 총대단 유조 멤버 맨라 레제 콘주기 람스 매강 벽이 서구 카도 카당 양거수 벽랑종조 세웨나 총소로 땡자 자드 레제 친이하 천종 제요 마세 레드 루가기 체도 총소를 찬용 레제베 레샤단 레공기 강구 주브리 죽준 제요바다 송제 김상한 세베 직수남 사콩 교용수 캡념기 락다르 제당 제미레도 야숑기 제답디다 좀베 시대 조니 땡린 송교비 임바르 로기 여진 대 표면남 계급 카제 동간당 지조 된자 중간도 지요바당 땡린 송교비 제고나 표면 로둑 준수 인생 코르모요도 따송 도담 제거라 제답니 표면소를 미리 찍당 릭슌찍 출루찍 기찍 시주당 마쇼기 떠줍 쟁게 제거 마세 다동 표면소 개숑기 꺼진 삼시에당 게리기 문투 릭네당 초아계당 당랭급의 쟁구 제급의 릭람기 돈에 시주 체직당 락다르 지기요 치소기 시림 룹처를 쾌연에 담자 땅진 제수는 뒤따부 잠롱도 답을 자녀 메라 조미 행계기 톱당당 랑치수 응아외 체동은 낭매 동경기 개숑마도 시주 대답을 락다르기 삼로 코르톱겐 시간 직된들 유미시 남과 상계배 랑신 되는 루버 라완당 semjen tamje janyam do jimbe tadub siksin ta zamnin droami topdang gi jaktam tu rawan tan janyam chedun nangde ni dida shengi nangji maimbar droami lenge gi topdang imbe gekap tan onjin ba sulang dida centro tan deshi gi onse mebe nega tyungi yu gyana gi chajim gi ngolen tuma geri cheboring lula gaba cho yagobe jusik tela 대 롱어 십주링 무투 내여양 다대 야숑기 델라 겹기 초대 미리실라 제뉴 연제당 미리기 고 짬에 동규 시지 독수감 배신도 표면 직수기 원에 세메 시와당 니편 오멜람 드르메 균에 투버체 균에 벽에 간용 세규 시주 귤멘도 균총 제고되니 표면용라 랑이 ngosumbe 최당 릭숑 게 코류제 윤내기 케벤 쪼르 숨어신 임베 급주르베 가샤가 거네 뭐 내수단 튠신 탐람 요구 지루기 예숑라 메시 메뚜기 내든 세규 레와 징기요
진홍 권수장군 정부초 전주 표미 눈에 시가르카 수주 강대 최당 릭숑 신유 초den집에 멍시 땐죽 나와 유 전주의 지조 대대행기 최고카 차주 중요가 마세 표된 덴다세의 탑주기 dob슈 조왕 멍시 디다기 땡 네투바 대다라야 롱어 주라 도메링 표미 치기 유도를 15당 종결 카드 레수의 교행 치만도 송하다 접직 변의 용행 치 전용도 침바 시가르카게 민보를 깨배 냠차도 친데 전주 지소 교용라 마원 동네 최고 가책 채워식 제여버 때 변만 지둔 한족이 조조 초두 의면 땡 전주 범위 사강 당진당 배주 제조지 직시결주 땜뵙난데 사강 슝부 최고당 건dem지 차견남 세가뜨유 디니 시가르카도 냠자 침배 민보를 라수 콤바 당보 인신 지론 이동 저솜 접시 문지수 시가르카게 시림 고고당 멍시 디구 죽주 천부 중화 폐체와 가샤기 갸면 슈처를 여라 친부 중화단 칠두집에 사간남 변엔 전조와당 탄잠기 강해진 랑수체게 산에 랑콩 레지단 캡콘 대전카게 샤블로니 슐름베 레지젤라 림버신 건뎀다 첩직 시거르카 윤네 포베르기 레시남 처지 락타르 치지 임베 땡자 초교 심바 강시 시거르카도 로니레나 다와 찍린 네드 집 무토관다 시자 톱게 터바 닥송 체게 남기 랑구강 사강 7부용의 묘구 슈구유 대신 사강 대블레 꾸주 제 미톱겐 응에세 초배 림법 내세를 표대 낭슈 제자리 인라 대민 딕시시송 사강 7두 차게 락다르 치기 롭데카네 강 롭주기 용콩 진용의 침배 내당 원진다 자 롭주기 케벤 소르송데 롭종기 통공 추수당 파르드 미종의 토네 롭자카 다디토 삼시고게 채워당 갸체선에 삼로 똥 마투버 롭주기 뒤넘을 투슈르 조네릭 녜버투 투난고게 산에 카직도 표된 당란 슈두 랭구 건주 심버 악주 슈기당 게지 귤럽 디낭 표된 갸결기 누버 토르데 동교를 쉔게기 전제 치당 하자 계제임베 상매 체류냠대 용회 생구 슈구유 갑든 진호 권수장군 중부 초기 꾸즈템베 시시 양양 제와따 대대 로방 용네 라롭게 담지 숭신 라멘 공바 또베 토네 냠내 차규 개체 다들 진호 권수장군 계획 옹부초 카geb겐드 공방 공봉 담바르 꾸즈샵에 윤도 템바당 잠리 큐엔도 라완단 다냠기 드라미 톱당 갱메 롬수 최징 축수단 내염기 지고 시워당 배든 된다 뉴르드세베 면든체 가샤기 칠론이도 니성이 더 중에 매체 줄라 For the international audience, I will take a little more time to read the English statement. On this special occasion of the 33rd anniversary of the conferment of the Nobel Peace Prize on His Holiness the Dalai Lama, the Kashak offers its deep reverence and bow in gratitude to His Holiness the Dalai Lama. The Kashak extends its heartfelt greetings to the honorable members of Indian Parliament, Chief Guest Jamya Namila, Special Guest Sujit Kumar, and Hill Council Chairman Tesh Genzela and all the council members who have accompanied him, including representatives of the Ladakh Buddhist Association, distinguished guests from Ladakh, Union Territory of India, Tibet support groups, and the Tibetan people all over the world. His Holiness the Dalai Lama received the prestigious Nobel Peace Prize in recognition for his consistent advocacy of non-violence to resolve the Sino-Tibet conflict. This award symbolizes recognition by the Nobel Peace Committee for His Holiness' constructive effort and commitment towards addressing
international conflict resolution, human rights violations, and global environmental challenges. The endeavor to transform the 21st century into a century of dialogue and peace by learning lessons from the devastation of war and conflict of the previous century has not yet materialized. Therefore, it's evident that the broad vision of His Holiness Dalai Lama continues to remain relevant and indispensable for the entire humanity. Peace can be achieved when there is no war and when there is harmony without enmity. In order to realize the common aspiration of the humanity for a peaceful world, His Holiness the Dalai Lama has consistently encouraged oneness of humanity without discrimination based on race, religion, and nation, and to cultivate the universal values of love, compassion, and altruism. In his teachings, His Holiness the Dalai Lama often emphasizes compassion as a source of peaceful mind in healthy body and happiness in this and future lives. His Holiness from a very young age has been practicing bodhicitta and emptiness as method and wisdom. It is rare to find such a spiritual leader in this world. If every individual takes the initiative in putting into practice the message of His Holiness the Dalai Lama for the well-being of humanity, it can greatly contribute to the elimination of war, exploitation, aggression, and repression, which are obstacles to peace in the family, society, and the world at large. For us Tibetans, the best way to celebrate this occasion is to seek resolution of the Sino-Tibet conflict based on the teachings and messages of His Holiness the Dalai Lama, which is the true source of our inspiration. Today, we are observing the 74th anniversary of the United Nations Universal Declaration of Human Rights and also the International Human Rights Day. However, the violations of basic human rights remain unabated across the world. We stand in solidarity with those who are suffering under repressive regimes and authorities. We also express our deep admiration for those individuals and groups who are striving for human rights and fundamental rights. The first article of the United Nations Universal Declaration of Human Rights emphasizes on the freedom of equality of all human beings. Similarly, Lord Buddha asserted that freedom is happiness. Falling under one's control, falling under others' control is suffering. Your own self is your master. Who else could it be? If you become your own master, you gain success, dignity, happiness, and freedom from suffering. The great Indian saint Shantideva prayed for the absence of conflict and violence, thereby leading to the attainment of absolute freedom. On the contrary, if one's thoughts and actions come under the influence of others, then freedom will be lost. In Buddhism, not just humans, but all the sentient beings have equal potential to attain Buddhahood. In Buddhist prayer of refuge, all the sentient beings are considered equal, and they pray through four immeasurable virtues of loving kindness, compassion, empathetic joy, and equanimity for all the sentient beings. Lord Buddha emphasized that his teachings do not discriminate between caste and creed. Based on this far-reaching idea of equality, he embraced those considered as low caste, such as butchers, fishermen, and cobblers into the Sangha. Today, even though numerous countries have signed the International Bill of Human Rights, cases of suppression and marginalization of minority nationalities and communities abound around the world. Or the minority nationalities and communities around still persist. Across the objective of the Chinese government, it has enforced forging of uniform Chinese national identity, Sinicization of Tibetan Buddhism, and discriminatory
language policies. This has resulted in coerced enrollment of Tibetan children in colonial-style boarding schools. These coercive policies are causing an unprecedented threat to the survival of the distinctive Tibetan identity. Unless the Chinese government is eager to follow Mao Zedong, who was seeking an opportune movement by waiting for the Tibetans to resist and then suppress them, it is pertinent to seek methods which conforms to the international laws and norms. This is in the long-term interest of the country's harmony and national stability. With an already entrenched and pervasive Chinese Communist Party and state control all over Tibet, the Communist Party system is being strengthened by increasing the party membership. Likewise, village leaders are being recruited into Communist Party, and they are tasked with the responsibility to crack down on separatism and maintain stability. In large villages, eradicate old systems and transform habits, customs, and traditions. Through the gridlock management system, PRC authorities continue to conscript local Tibetans. For instance, among the 48,000 personnel of the grid management system sent to Qinghai province from 2011 to 18, 34,000 are deployed in the Tibetan areas. This year, 23 towns in Pekar, which are currently administered under Diru County with a population of 10,400 people, are divided into 50 grids and are being tightly controlled and closely monitored by 57 grid leaders, 280 grid examiners, and 140 volunteers. Besides this, to make the grid system more intrusive in the so-called Tibet Autonomous Region, double-linked household management system has been set up. Under this system, neighborhoods have been divided into small groups of 5 to 15 individuals, households, each with lay people, monks and nuns and government officials who are tasked with maintaining social stability and security control. Every year, our model double-linked households at the village, township, county, prefecture and region levels are selected and awarded monetary prizes. Their children are also given bonus points for the university entrance and staff recruitment exams. Last month, the Chinese government announced that it has built and started operating a big cloud computing data center in Lhasa to monitor data of more than 300 million people in Asia. The center will be used for compiling data through the ongoing surveillance systems such as CCTV camera, facial recognition, global positioning system, and large-scale collection of DNA. It will also enable digital dictatorship with unprecedented power of surveillance and control. Although there is no system of appointing government officials in areas below village and township levels in China, over 20,000 permanent government or party officials were sent to the TAR. Moreover, 6 office buildings and staff quarters were built for every village administrative district in the Tibet Autonomous Region. The Chinese government is claiming that these measures are aimed at maintaining stability and falsely accuses Tibetans of separatism and disturbing social security. To maintain stability, every movement of Tibetans are watched round the clock through enforcement of communist ideology and policy of one nation, one culture, one religion, and one language. Moreover, the Tibetans are forced to express gratitude to the Chinese government and coerced to follow the so-called advanced Chinese culture and way of life. This system of all-encompassing control of society is unheard of in the world. No one other than the Chinese government in this world can think of such policies which violate people's inherent human rights and dignity.
The preamble of the 40-year-old pre-RC constitution opposes Han Shuanism, suppression, and extermination of other nationalities. The Central Tibetan administration is making consistent efforts to seek a mutually beneficial and a lasting solution to the Sino-Tibet conflict through the middle way approach based on non-violence and negotiation. It is because we consider the sustenance of the Tibetan people's cultural, religious, linguistic identity and natural environment as crucial to our existence. Despite all odds, we stand firm in our efforts and commitments to reach out to and engage with the Chinese leadership to resolve the Sino-Tibet conflict. The visionary leadership of His Holiness the Dalai Lama has resulted in the establishment of separate Tibetan settlements, schools, monastic and cultural institutions in exile. These have empowered the Tibetans to preserve our distinct national identity and strengthen the freedom movement. Today, the dispersal of compact communities through relocation to cities in India and other foreign countries, alongside the plummeting Tibetan birth rates in exile and decline in new arrivals from Tibet, have become a significant challenge. Therefore, the last parliamentary session amended the rules and regulations to enable the settlement people to favorably contribute land and house to the Central Tibetan Relief Committee for redistribution to those who came from Tibet in the last 4 decades and do not own anything to call their home. This is the first step towards rebuilding compact communities. The Kashak will undertake the majority of the needs of the Tibetan community in the next fiscal year. In the next few months, we will be embarking on acquiring land sufficient to provide to those who don't own any homes. Therefore, we urge generous Tibetans to contribute to this noble project. Recognizing the drastic decrease in the number of students in the Tibetan schools, in the interest of the students, we shall make long-term effort to consolidate the school system to make best use of the existing scarce resources. We would like to commend the participation of a good number of Tibetans in the voluntary Tibet advocacy group, some of whom have already launched their advocacy campaigns in their respective countries. It is of paramount importance to harness their potential, ability, and skills to strengthen our movement in the dynamic global geopolitical situation. Therefore, we urge everyone to join this campaign. His Holiness the Dalai Lama has time and again reassured us that he will live a long life. To realize this, it is of utmost importance for the Tibetans and followers alike to keep our spiritual commitment and act in accordance with the visions of His Holiness the Dalai Lama. Finally, we pray for the long life and good health of His Holiness the Dalai Lama and freedom for the Tibetan people. May freedom and human rights prevail throughout the world. Thank you. Sirim guwa de la ya pendem pömi manchi tu chokshin chone pömi manchi tu len choge sungshe nangyo. I request the Deputy Speaker of the Tibetan Parliament in Exile to deliver the statement of Tibetan Parliament in Exile. Ladan chebe duwa yungi ma shibe ma dibe za shi chimo zamling shite debe dacha kawa chemba namgi medo kangla pokbe hage jinur konse kyamgun chimbo chola kusum kushak ngudu pyune diringi tsegwe kundren zobor kyagar zhoso ome tumi kushap jamyang siling namge chota mikse kundren Jakar Juzo, Gome, Tumitang, Jakar Juzo, Gi, Bedun Gabur, Chokbe, Chokzo Kushap, Suji, Kumar,
초 다가는 신 라다 리존 야겔 현조기 대변 제시 괜찮 초 비미 직수기 망조 가와순기 침시바 체외 레섭 유베 침시바 레수르나바 첩시기 우지 시경 초기 유베 관련 레수르나바 비미만 치드 레수르나바 라완칭기 대전카기 겐지 레수르나바 슝샵 레수르나바 구류 기겐 남바탕 마음 벽이 선자 룹투 나바 자체 망초 첼리아 드니 경군 경왕 군정 주시바 첨부 초리 노벨 시베 싱다 bü시 제네 밀로 숨주 소숨 코르베 니모델 비미만 지들 현조 토네 정말 섬지듯이들 슈에이 칠로 직동 국가적 주교구 다와 중립의 최주인 진으로 공사 경군 첨부 군정 주시바 첨부 초라 점링낭 년자 치슈 노벨 시베 싱다 bü시 제대 밀로 지부 숨주 소숨 코르베 두지 개발 전기 니모델 하던 제베 조화 용기 머지베 자시 첨부 사된 계된 용조기 나다 점링 시대 대변 비미 용기 권잡다 라는 맵에 우치 진으로 공사 경군 첨부 초 라 비미 용기 삽슈데 가데 조숨기 강내 구gur 체도당 거진 제전기 구자 의도 표내 제시들의 장매 수주인 공사 경군 구정 주시바 첨부 초니敦促南京西北年外的电北到我电中的绝不千万美北lâm绿娘数写的青天口用数前面西北lâm端这北前把老南美北吸引把马赛比米这段主错的领域它的前面西北lâm北西度有难这的人民定的约定它的前面西北lâm呢写的切个北lâm端当娘些南京吸引北진으로 공사 경군 첨부 초라 지동 국가교주 교구로 노벨 시대 생다 공사 초라 bü시 제대 직된 시대 대변 첨부를 나수바단 첩직 부든라 계지낭 고도다 도낭 제철 조교를 납친기 편도 중요 대내 체와 맵에 탑주라 이체 레베 quy 당 비미 된된 운진기 춘다 내도 중워 시도 교류여답 시지 비미 창매 소소 고숨기 죄바 세와 매베 람라 예시 예베 권내 이체 당 담자 견nen식 저 투체 두전 송지 슈고청의 인 저와 민남 벤조르 쿠툭당 죽준소 치잉의부 야케테 전심기 캥싱 치기 찍라 판미 동심베 치 니두기 갑들 부미 라나 매베 우티 진으로 공사 겸군 군정 주시바 첨부 초기 조아미 긴장 첨부 디낭 시대 준실 점링 난기 미 여도조 대화 되바다 동해 미되바 직송 인바당 대양 첨둔다 시대를 내발 통말 렁킴당 림베 치초 개컵 점링 최소 캬베 제고베 깔롭 루구유 낭 시발 점림 개컵 망포 공사 초라 미서기 최도당 생다 자가소 죄기 밀랑바 bü시 제낭 유베토 딜르 친다 죽지 세 줄군인 야가리께서 딜르 댄시 제베 간디 만델라 탭세 공사초기 점링낭 시대당 점링지 속이 토라 랍친기 제팅 깡낭웨 문신wo 탭세 지유 남당 히마찰 ngati 시경 구십 라신드라 알레카초 체 다서 슈가르 테젠 tsuglakhang 체비기 니동 줄굴르 계지 간디 만델라 세르기 생다 톡마데 공사 겸군 첨부 초라 bü시 제유 갑들 공사 초기 체미 시와당 닝치 개편골 점링 미망 치당 학바르도 데르두 망초 남라 깔롭 숭기 디지 지젠낭와 마세 두 균에 kiến trúc 군기 대사를 공대 랍친기 제진 무두 경도 용신벌 같은 라메도 체시 수규인 노르웨이 유기 시대 생다기 미유니 점링낭
마기 뽕된남 매버 쇠대 개가 편준발 자통당 시대 준답 임바당 대를 펜배 랍친기 제지 젠남 규 셴라 심규 탭칠 시대 생다 부신 여바다를 딜르 노벨 시대 생다 유럽 개가 벨라루스 내 이베 조아미 톱당기 침주바 구샵 알레스 비알레스키 라당 우루스 조아미 톱당 젠덴 촉바 유크레인 지망 라왕기 조아미 톱당 촉베 티네 제라 뷰덴 케바타르 콩 넘버 베메마 지들 현조 응원에 참지당 악주 수주인 디린 계지 조아미 톱당기 니모양 이베 망조다 라왕기 개급 카기 미남 조아미 톱당기 니모 가조된베 강 숭지 수신 유낭 베낭 다동 갸나 마슌기 담자 찬행기 치미 베낭 조봉 미촉베 무르 조아미 톱당 대시기 비미솔 장된 민배 침주당 낭매 니주기 진송 준주 등 가성 참여 동과 독종 나주 랑미리기 라소 계획 등 최 직송 제 잠의 도시소 땅다 동시벌 잠링 우티 남내 갸나라 겐쿠르괴베 단렌 낭괴베 부규 수규인 두럽 니직바티 낭 직드 왕진기 람룩 더무른 네바 잠도 마세 갸나 머슌기 베잠 멤버 잠링 쾌용기 대차라 개겐 치슈디 인바 년주 자규당 초총 갸나 우한내 체베 또이 년진 괴캡라 녜테 다시 응원에 송 베낭기 베미소르 조두 최숨 강치태 강의 파르마식 소신발 개숑내 대다 태도 참조 급의 quy 자규인 예찰 갸나 마르쇼 속배 갑니슈베 촉진 제수 갸나 기 신천당 동계르 카낭 미망당 학바르도 톨롭카기 로마다 개겐소 응수 7일 터네 둔좀당 암된 총고르 제당 지미 마세 콘지 부치 조보카 직니 nganzor siwang kirche mikwe par rawang mangcho kwe marsho chokpa guding lo Xi Jinping mar pop maju rawang kwe sangyur chise nangse kwe nganso tenyo chadu me che so gyashungi tade siju zin shimbar mutu mebe shigu shige cheba che bar gyana shungi chedu bunri che debe lugyu la chimik dede chilo chikdong kubja gyaju gyagulu 주시 등gen기 탑도 내당 디리 꺄도 미용바당 다다 gyana nang 조신배 내당 태 계지 교용의 도낭 예전기 벤조 케벤 잠라 시마샤발 gyana nang기 조와미 톱당 태 열개 용탑 치 규대 작업의 비규 제규인 계지 최소 투미 배된 겹교를 촉진 탱겐바 어리게서 워싱턴도 축배 제재수 멕시코 최소 투미 쿠샵 데퓨티 엘 살바도르 카로 카브레라 초기 니티워 딜르 친다 축지 체계 닌 멕시코 최소 투미 배된 겹교를 속바 서주 투벌 가수당타 배된라 체드 겹교를레 계지 최소 투미 배된 겹교를 속바 알라 착주 용발 배준 수주당 대배 다시 낭 칠렌 구섭 속중카 니 유럽 계급 카직도 배준 수규제 제바 강리 중유 칠루 직동 국장 업중하고 론의 송 배디 갸나 머슌기 제왕wo 함송 제제 자다게 내당 지차 청매 공백아세 딸 두 다당 갸나 슌기 년주당 제는wo 실루 비민남 인생 쾌갑에 나르슈 뇽당 용신배 자다 내당라 동심 냠기 당 다발 시수 자체 바오 바모 대선 용기 학sam당 바상 인도 라나 매베 제지 제라 이랑아주 제 수규인 베든 텐다 세체 라완 룽바리 유베 비민남네 식티기 권에 베든 지자당 수규 랭귀소 토라 누바 냠봉다 고가 던진급의 랭귀 수규인 대신 공사경군 첨부 초내 노르웨이에서 오슬로 노벨 시베 생다 무시 제급기 갈롭 숭셰 낭외 공통당
bu tensi da towe tundu kalop lamdun rimzen nangwa ka guisu gewe tuki tamcha shiche bumin namki yangne yangdu yila tenjing tundamki laktar jagyu gengang shindu che dirin gongsa chola Nobel shingda bushi ki duden tsegu to gyagar zhueso gongwo ki tumi nyi dang lada rangyong rishong yagel henzo ki debun kushab tashi gensun cho ki zube lada ki neyu mina ka chik che shugar du dasar chebib nang yu bö da gyagar nyi war gerab da lugyu che da rishong che ki to ngamu ne tilti tamsab yu ba ma se bö di gyagar ki decha to hachang gene chebar song gyagar shungang nyi ne pötön to gyabgyor ngala yongbe bügü shugyu yin cho song dirin gogab di gyu ne pötön to gyabgyor nangken gyakab nang geji nangki shungdang shungde mayin be chigir neyu mina namdang lakbar du neyu gyagar shungmang nyi che la gatin che she shugyu yin 타든 진으로 공사 겸군 첨부 초 구지 샤베 윤도 땡징 독시 흉기 주바당 점링 사균 용수 시대 님의 캡데 베든 된다 뉴도 세베 민둔 수주체 비미마 지도 현조 기 치료 니동 니슈자니 다와 중립에 체주라 Please allow me to take few minutes to acknowledge the presence of a number of dignitaries who are non-Tibetan speakers. I'm privileged to acknowledge the presence of our chief guest, Mr. Jamyang Tsering Namgyal, MP Lok Sabha from Leh, Shri Sujit Kumar Ji, Rajya Sabha member, and also convener of All-Party Indian Parliamentary Forum for Tibet. Shri Tashi Gyaltsen Ji, the Chairman and Chief Executive of Ladakh Autonomous Hill Development Council, Shri Sring Angchuk, Deputy Chairman, Shri Tashi Namgyal Yakse, Executive Councillor, Shri Stanton Chaspel, Executive Councillor, and Shri Sunil Manchi, the Personal Secretary of Sujit Kumar. You are not only here to rejoice with us, to celebrate the 33rd anniversary of conferment of Nobel Peace Prize, but you are here also to show your solidarity for the cause of Tibet, which is still unresolved. Thank you so much for your presence, and please give them a big round of applause. Thank you. Zirim chuba delaya mixie kunde kushab tashi gyansen chone sungshen nangyu. My request to our special guest, Honorable Shri Tashi Gyaltsen, to address the occasion. Kangri Rawa Korwe Jinkamsu, Pantang Dewa Malu Jungwe Nas, Chanda Zigwang Tenzin Gyatsoe, Japa Siddhi Padu, Stan Gyurche. With the blessing from His Holiness the Dalai Lama, the august presence on the occasion, today's chief guest, Honorable Member of Parliament Ladakh, Shri Jamyang Tsering Namgyal Ji, respected Sikyong Penpa Tsiringla, respected Deputy Speaker Madam Dolma Tsiringla, along with all the CTA dignitaries, special guest on the occasion, Shri Surjit Kumar Ji, my colleague in the council, Honorable Deputy Chairman and Executive Councillor, and dear fellow Tibetan brothers and sisters,
other guests present on the occasion, a very warm greetings to everyone. Tashidalek Jule. It gives us immense pleasure and also feel highly honored to have this auspicious moment to extend heartiest congratulations and pay our deepest respect once again to the real embodiment of Avalokiteshvara, His Holiness the Dalai Lama, on behalf of the people across the length and breadth of Ladakh, irrespective of all religious or social backgrounds. On this momentous occasion of 33rd anniversary of conferment of Nobel Peace Prize, we bow down in deep reverence and gratitude to our most revered His Holiness the Dalai Lama. Nobel Peace Prize has not just been used to honor specific achievement, it also been used as a means to give momentum to a set of causes. His Holiness' practice of true values of altruism, love, compassion, non-violence, and communal harmony is an inspiration to all the 8 billion human beings on this planet to follow the path of peace as ends as well as means to resolve conflict. Ladakh has a special place in the heart of His Holiness. His frequent visit to Ladakh has been a source of inspiration and binding force for the communal harmony and religious prosperity. Ladakhis shall always be indebted to him. Ladakh has come through a tough phase of being two-district region in our world state of Jammu and Kashmir, where people were kept deprived of their developmental rights. His Holiness' teachings and spiritual advice was among the guiding principle to thrive in that period. Tibetan settlement in Leh Ladakh is a part of our family, and we have a close bond, bridged by our culture and faith in His Holiness the 14th Dalai Lama. During then, the constraint of fund, much could not be done for the development of the Tibetan community in Ladakh. Likewise, we could not do anything much for our own people. But now, Ladakh has become a full-fledged union territory where people can aspire to achieve various developmental activities for the welfare of public and environment. Now, under our tenure, we were able to provide the same facilities to our Tibetan community members in Ladakh, especially in providing basic essential needs. We have been providing them access to clean drinking water with house-to-house tap water connection, power supply, blacktop roads, solar street lights, and other social welfare schemes. We are very fortunate to get His Holiness' blessing today in the morning. And as a true disciple of His Holiness, I and my entire team are now more committed for the equal welfare and development of the Tibetan community in Ladakh. And I want to reiterate that we will ensure their development equally. Once again, I congratulate all on this momentous occasion and pray for the long life of His Holiness the 14th Dalai Lama. And we also invited him to visit Ladakh again this summer, and we are hoping with a lot of expectation to host him. And also to all the Tibetans residing in Dharamshala and elsewhere in the world. I'm delighted to be part of this program. Thank you for allowing me and my colleague to be part of this occasion. We genuinely stand in solidarity with the Tibetans
people across the world. Tashidelek, Thugjeche, long live His Holiness. Di jela ya mixe kunje kushab Shri Sujit Kumar Chone Sungshen Nangyo. May I request our special guest Sri Sujit Kumar to deliver his speech. Honorable Sikyong, Pempa Seringji, Honorable Member of Parliament from Ladakh, Namgyalji, Honorable Deputy Speaker of the Tibetan Government, Honorable Chair of the Tibetan Hill Council, my Tibetan brothers and sisters assembled here today and from across the world, ladies and gentlemen. Tasidelek, Namaskar. I do not have a prepared speech. I'll speak from the heart because I feel connected to the Tibetan community, to my Tibetan brothers and sisters through my heart. Today is a momentous day. The world celebrates International Human Rights Day today. Today is a momentous day because on this very day, His Holiness Dalai Lama ji was conferred Nobel Peace Prize by the International Nobel Peace Committee 33 years ago. And it's a special day for me today because today I received the blessings of His Holiness this morning. I had the opportunity to be blessed by His Holiness a couple of times in the past. And every time I have an audience with His Holiness, I get His blessings. I feel so overwhelmed with joy that it's indescribable. India is truly blessed. Indian soil is truly blessed to have His Holiness live here and bless this soil of India and people of India. Since 1959, we have been receiving the blessings of His Holiness. And His Holiness, as an honored guest of this country, has been the embodiment of peace, non-violence, compassion, love, which are age-old values of Indian civilization. We often say that His Holiness is the greatest human being to live in India since Mahatma Gandhi. And I truly believe that. But as we celebrate the International Human Rights Day, it gives me deep pain to note that lakhs of Tibetan brothers and sisters are suffering immensurable, undescribable pain in Tibet, in their own homeland. I had the opportunity to visit Tibet Autonomous Region in 2009, and the kind of oppression that I saw, the kind of repression that I saw way back in 2009 is heart-wrenching. And today the repression has increased 100-fold. My heart goes out to our Tibetan brothers and sisters. May Lord Buddha give them the strength to bear what they are suffering, and I'm sure a day will come when they will be relieved of their suffering. As the convener of the All-Party Indian Parliamentary Forum on Tibet, I had the opportunity to visit a few settlements in the state of Karnataka. And also, I have been to the settlement in the state of Odisha, where I come from. So the settlement officers and the community there have highlighted a couple of issues, a few issues which they are facing. And I had assured them that I would be raising those issues in the Indian Parliament and also taking up those issues with the state governments and with the district administrations in the respective places. The Tibetan settlements, the Tibetan community is greatly adding to the sense of brotherhood, to the culture, to the identity of the place wherever they are settled. And I can say it
with utmost conviction that they have greatly enriched the land or the state or the district wherever they have settled. So thank you. On behalf of the people of India, I would like to thank the Tibetan community for being such perfect settlers, guests, and community members. The friendship of Tibet and India is not new. It's thousands of years old. And as followers of two of the greatest religions on earth, Hinduism and Buddhism, the message of both the religions are largely common. We believe in non-violence, we believe in peace, we believe in love, compassion, and the teachings of the great saints of Hinduism, Lord Mahavira, Guru Nanak Ji, Buddha, have essentially guided us and enlightened us. So on this momentous day, on behalf of the All-Party Indian Parliamentary Forum on Tibet, I assure every Tibetan brother and sister that we, the members of the Indian Parliament, will do everything possible in our capacity to stand in solidarity with you, to stand in solidarity with the Tibetan people back in Tibet, and to offer our political, moral, and every kind of support to the Tibetan cause. May Tibet find its glory in freedom. While we talk of freedom on Human Rights Day, I hope that the Tibetan people will enjoy their freedom and their moment of glory will come one day for sure. I wish His Holiness a very, very long and healthy life, and may he keep blessing us for many more decades. And I also take this opportunity to wish you all a very happy International Human Rights Day again. Wish you good health, wish you prosperity. Thank you. DJ de la ya terinki zegwe kundrin zowo kushab jamyang tsiring namge chone sungshe nangyo. May I request Honorable Chief Guest Jamyang Tsering Namgyal to address the gathering, please. Tashidele July Samling Shide Debe Kongsa Lami Namjen Joayongi Gunjap Gyatha Ngechik Be Sangi Ng Pimi Lana Mebi Uti Kyabgun Gyawe Ambo Tamje Keji Siva Chimbo Gyawa Tenzin Gyatso Choki Shabke Pemo Kucha Mundu Tangwe Tone Taring Chino Kongsa Kyabgun Chimbo Chola Nobel Shide Sengda Pushe Zete Milo Sumju Sok Sum Shirbo Kowe Tuchen Tsirungap Dere Chibgyu Gatinkyang Yobe Pe Mimang Gi Sigyon Chimbo Cho Pembatsring Ladang Taring Gyaga Tozo Kongme Chitu Surji Choda Lada Rangkyon Riljon Yerge Lanso Gi Debun Chimbo Tashi Gyatsen Choda Debun Shumba Jinkyon Lanso Da Pemi Kasha Pemi Mang Chitu Da Mangzo Kawasumgi Letsemba Namba Sarbel Bakha Ene Dela Peyobe Mimang Yong La Tsamdi Gi Tashi Delek Tanche Jule Shue Zambuling Na La Katin La Na Machibe Kyabgun Gyawe Ambu Chogi Kui Zebatinle, Sungi Zebatinle, Tugi Zebatinle Jo Kaben Namthar Yobade Zambuling La Ngone Ene Zambulingi
나로라 잠닝제당 장주기 셈 체메 시베 람라 티당 티심베 칼롭당 에네 쿨레 망보 kyonpadi sine kundun la Nobel shide sengda December seju jikdong gubgya geju kyagu lola phubade chi zambulingi shide la gagen soda eni misal du pyo mimangi uti chino gongsa chimbo cho gi zobe pyo chinangi la yobe mirik soyi paldan zildan ngomchur re nge samgi du teya any Nobel Peace Prize chikpo maimba zambulingi cho mangpo chikne sengda na cho chi kundun la punang za yore mikse du kundun gyaga la chipgyu katin kyangwa she la ini gyaga na la shu ne namgyu ne kundun ki su di to ne sowa kegi yo se ba de ini ngana so gyaga ki miser changme ba miri nanda nangba maimbe miri khatse yo na ya ini kundun la pe thuk nyebo ta pe gabu nangi yo re ti gyumjen chimbochi kundu zambulingi chok khawala phegi yo na gyagar ki bihar ki pal nalenda ne gyube nganzu phegu nangden rigne chu kare sheba yo na ya gyagar ki rigju ngoma di zambuling la tarkyap nangi yo bate eni ngaran so gyagar bat soyi pe misi ki thong chimbo chi goya ta chi shimba yo re gyagar chikbo maimba zambuling nalo la namgyu ne nganzo shedu chambala draw rigtu shigi yo bate eni draw rigtu chir draw rigtu ta cheta tu phemi saya thu du khatse yo bata te na ne phe ta phe chimbo sin nganzo shigi yo tu chambala tande phe ngoma di phe che eni gyaga ta himalaya rikhula yo beta nganzo lada pa chu eni himalaya rigyu chama phe chimbo gi nalo la imba teya eni ke gi thone she go na phe boti ke chwe gi thone she go na phe gyu nangde rigjung gi thone she go na nganzo chikba topja gi thone she go na chamba chamtu gye gi thone she go na chuba chikba je chang nganzo la kheba medu chamba la kunduing gi nganzo la pe thuk nyebo nangi yore eni phe gi yu phe gi mimang phe gi rigjung shedu chamba la ngarang sugi nanglo le ape chora shuk chembo ji yonggi yore gain sena nganzo chikba imbe dungsim nyamge da eni rigjung chikba da mirik chikba chora shuk chembo ji ngarang so nanglo la ya yore eni ngarang sugi ngone ya ta kunduingi pe rewa nganzo le kyanggi yore phe gi yul phe gi mimang phe gi rigjung kale khabe tu la eni phe gi rigjung di nyar go na zingo na kyongo na pelgo na lada pala rewa gyabgi yosene kundungi khatu na sungi yorete di ngaran so lada pai pe ta kharso re siji ta pal ta ene ta juna majuna nganzo la rewa chi yore samne nganzo ki pe chora shuk chembo chigi yore ngaran so ngone ya ene kundungi rewa tugon khare yoba di dubya ge chedu pe misigi kale gyabgi yore teya ene diri Tengja di tone, ene kyabgun gyoyangbo tamche kenji siba chenbo gi ube, pyo gi shugyu lana mebe, lachen tsangma lola tukje che, katin che shuya chik, tanda gyagar nala nga zo zenjo chatsabe shu la, gyagar nalo la ina, nga zo pyo gi lama kongma tsoi, lama rinpoche nambe chatabe, drupda dan shedra la sobe gomba, halam nyibga geju kyabge zi yore, te nangna, ene lobnyer nangwe, Trabatan tsuma ngaransugi mirgyugi trabatan tsuma tsangmalaya ene phegyu nangdenda kei rigjunda sumda ngenga da rigne chui thola lobjong chikba chigyan ragiore di ngansugi pe misigi katin chembu re samgi du ngansugi thukje che shuai
Any Ladane Burdu Tumbe, the Pegun Nandengi Tola Burdu Tumbachi, Kazangazo Gomba Zobe, any Ladagi, Rizon, Sejimboche, Gandhi Tuzurimbocho, Kazan Gomba Chuinsu Timre, Tigi, Dunsem Yamgeta, any Yang Kuduta Yamdu, any Shimbochi Chogi, Yansi Tume, Harian Chunegi, Manzugi, Molam Shugu, Tarindila, any Ganzo Lada, ne. Ketane, Tila Kugab Namba Dila Yanganzugi, Sikon Chota, and a Tadinangan Samalola, Tuje Che, Shuata, and Yamdu, and in Aranso Ladaki Wenia, and a Kundu Yaya, Ladala, Chibu, Cutting Karose, Tangishoke, Chega Shune, Shueke, Kugab Raso, and in Aranso Kaba Sawachi, Kundungi, Yangan Gansola, Shaje, Topna, Shaje Topare, Yanga Ladala Piagi, and in Aransogi, Ta Kundun Sube, and a Pe Chinangi, Mimang Samalola, Tujeche, Katin Che, Shuata, Yamdu, Tugundu, Matsuki, Dunsem Yamke, Yin, Shuata, and in Anzolada, Sube, Gargi, Mr. Himalaya, Jiguba, Same, Sora Shuchembochi, Matsu Garashula, Shua Putan, Pushimbare, Konsa Chola, Garagi, Tayonamena, Sanda Chesho, Barat Ratna, Pulgo Du, Sayadi, and in Anzogi, Tarewa, Gabiorete, Tirian Anzogi, Tencha di Tone, and then Zambuli Yonta Langanzogi, di. Message di tane any Gashu Langazuki Shua Gabiore, Tarindila Kogab Nawadela, Tuje Che Shuai, Samala Jule. DJ gi Zerim Delaya, Zerim Chosumba, Gopalpur Pukim Legend, Tapshe Amalaki, Olo Sheba Sigvishu. Next is a performance by the staff of TCV Gopalpur.
DJ dige zerim chipshiba di pyoki doga chogone loge sheje medo kabo sheba sigbishugyu. Tibetan Institute of Performing Arts will perform a traditional dance, Loge Sheje Medo Garbo. Inzeda,
Zirim Chunga Bade, Dashe Pukim Loptan, Gorshe Bilam Shugyo. Next is a performance from the students of Lower TCV School.
tene taringi zerim tamadela ya pyogi deoga tsokone arshe arotso sheba sigbishugyo. The last performance for today is the performance from Tibetan Institute of Performing Arts.
제고디 주고 마대기 공라야 세라지 쉬어라 다른 닌ገብ라야 컨스트롤 노벨 시대 생다 피베기 뒤지 개발진의 송지 쉬외체도 히말라야 뒤된팅 니스르바데 베기 되어 서발라야 코디나샤 디나라야 야가르키 nga데카 추사지네 냠슈치 제 셰나 탑데 데데 망다치 예 송고도 디마세베 총카 총조 망부치 도 세주나 예세데 텐데손사 미망 강망망 냠슈 나로나 슈고도 삼디네 슝데게 제고디 게행아 트베이 제고 펩슈 나베 군드 랭게다 안지 다른게 제고디 톨라야 탑셰 난켄게 벽도가 속버레 아니 롬타카레 다낭신게 다른데 제자 나웨게 미망 랭게 용라야 토지 체낭 슈고예. As we continue to celebrate the occasion, we have now come to the end of the official gathering of celebration. We would like to thank all of you for being present with us here today. Thank you. There's a small announcement here. The Indo-Tibetan Friendship Association is hosting its 26th Himalayan Festival at Tipa in the afternoon. 10 different states are performing at the festival. All are invited. Thank you.